So, good afternoon. Good morning. Um, First year Bcom Computer Applications. First year Bcom Computer Applications, Semester 1, Unit 2. So, Unit 2 contains similarly first year BA. First year BA Computer Applications, Unit 1. So, what are the different storage devices and their types, characteristics, features, and applications in memories? So, unit contains two parts. First part is called as number systems, that is one essay. Second chapter is storage devices or secondary storage or storage devices and memory units. It is also very important and big chapter. So we just start with secondary storage devices. So what are secondary storages? Distinguish between, so today's PPT explains about distinguish between primary and secondary storage. Describe the traditional floppy disk and compare it to high capacity floppy disks, and compare internal hard disk cartridges and hard disk packets. So there are many types of primary memories and secondary memory devices are there. So what are the main types of primary devices, memory devices or storage devices? So there are many categories of storage devices are there. First one is primary storage or primary memory. First category is primary memory or primary memory or primary storage. Second category is secondary storage or auxiliary storage or secondary unit. So what are their features and what are their applications, comparisons? Similarly, describe about various secondary storage devices like hard disks and other units. What are the comparison between internal storages and external storages and the primary storages and secondary storages, internal memory and external memory, all these things. So similarly, there are many types of storage devices like optical disks, hard disks, optical disks, mass storage units, and solid storage devices, internal drives, magnetic tapes, magnetic disks. So primary storage or memory. Storage and memory are of two types: primary storage and secondary storage. Primary storage contains, it is also called as a main memory of a computer. Primary storage is also called as a main memory of a computer. It is also called as a RAM. RAM means random access memory. It is a volatile memory. Volatile means temporary memory. Whenever the power switch, the power of the computer is gone, everything will be erased. So that it is called as a temporary memory. So స్టోరేజ్ అనేది ప్రైమరీ స్టోరేజ్, సెకండరీ స్టోరేజ్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనం ప్రైమరీ మెమరీ, సెకండరీ మెమరీ అని కూడా అంటాము. సెకండరీ మెమరీని మనం ఆక్సిలరీ మెమరీ అని కూడా అంటాము. సో ప్రైమరీ మెమరీ అనేది మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ మెమరీస్ ఆర్ దేర్. సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ మెమరీ? Volatile memory or a temporary memory means whenever the power switch is off or whenever the power is gone, all the programs, information and everything will be erased. And primary memory is very costly memory, limited memory and high speed memory. సో ప్రైమరీ మెమరీనే మనం ర్యామ్ అని అంటాము. ర్యామ్లో జనరల్గా మనకి ప్రోగ్రామ్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టము, ప్రోగ్రామ్స్, డేటా, టెంపరీ డేటా, ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ కూడా మనకి స్టోర్ అవుతుంది. సో సెకండరీ మెమరీ, వాట్ ఈజ్ సెకండరీ మెమరీ? So what is secondary storage or secondary memory? Secondary memory is a high capacity memory.
So secondary memory is a high capacity or high storage memories. Non-volatile, non-volatile means permanent memories. Volatile means temporary memory. Non-volatile means permanent memory, means secondary storage devices are used to store the data, information, softwares, programs, all are in permanent way, means permanent manner. So there are many types of secondary storage devices are there, and we discuss all these things. And so what are the characteristics, main characteristics of secondary storage devices or memories? Media capacity, storage devices, access speed. So media means different types of media or medium are used as a secondary storage. అంటే మనకి మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్స్ ఉంటాయి, లేదా మ్యాగ్నెటిక్ డ్రమ్స్ ఉన్నాయి, డివిడీస్ ఉన్నాయి, సిడీస్ ఉన్నాయి, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ ఉంటాయి, ఇలాగ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీడియాస్ ఉంటాయి. కెపాసిటీ మీన్స్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ, మీన్స్ కొన్ని 2 GB ఉంటాయి, 4 GB, 10 GB, 100 GB, 500 GB, 500 TGB. అలాగే స్టోరేజ్ డివైజెస్ మీన్స్ డిఫరెంట్ డివైజెస్ ఆర్ యూజ్డ్. అండ్ యాక్సెస్ స్పీడ్, యాక్సెస్ మీన్స్ హౌ టు గెట్ రికార్డ్స్ ఆర్ హౌ టు గెట్ స్టోరేజ్ or how to get data or information from the devices is called as an access. So secondary device storages, most desktop of microcomputer systems have floppy disks, hard disks and optical disk drives. So frequently manam use chese secondary storage devices. What are the frequently used secondary storage devices? Or secondary memory devices or auxiliary devices are ఏమన్నాయండి? floppy disks, hard disks and optical disks. Floppy disks, hard disks and ఆప్టికల్ డిస్క్. ఆప్టికల్ డిస్క్స్ అంటే సిడీస్, డివిడీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వస్తాయి. హార్డ్ డిస్క్ అంటే మనకి ప్రతి కంప్యూటర్లో కూడా మనకి ఉంటుంది. అండ్ ఫ్లాపీ డిస్క్ అనేది కూడా మనకి ఇట్ ఈస్ మనకి ప్రజెంట్ డేస్లో మనం యూస్ చేయట్లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఫర్ స్టోరింగ్ అప్ టు 1.2 MB ఓన్లీ. సో ఫ్లాపీ డిస్క్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పోస్ట్ కార్డ్. It is looks like a postcard device. Use magnetic charges to record data and are inexpensive removable storage media. అంటే మనకి ఫ్లాపీ డిస్క్ అనేది ఒక పోస్ట్ కార్డ్ సైజులో ఉంటుంది. ఇట్స్ కెపాసిటీ ఈజ్ 1.2 MB. అండ్ మనకి ఫ్లాపీ డ్రైవ్ అనే ఒక డివైస్ ఉంటుంది. ఫ్లాపీ డ్రైవ్ అనే డివైస్లో మనకి ఫ్లాపీ డిస్క్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ప్రజెంట్ డేస్లో మనకి ఫ్లాపీ డిస్క్స్ అనేవి యూస్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే వై వీఆర్ యూజింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లో కెపాసిటీ, అంటే 1.2 MB ఆర్ 1.5 MB ఉండేది, అండ్ లో స్పీడ్ అండ్ చీపర్ ఆల్సో. బట్ టుడే వీ గెట్ మోర్ హై స్పీడ్ డివైజెస్. ఏంటంటే ఫ్లాపీ పెన్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి, మనకి పెన్ డ్రైవ్స్, అలాగే మనకి ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసాక మనకి హై స్పీడ్ యూఎస్బి డ్రైవ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసాక మనకి ఈ ఫ్లాపీ డిస్క్స్ అనేవి లేవు. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ డివైస్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ హార్డ్ డిస్క్స్ అండ్ ఆప్టికల్ డిస్క్స్. ఆప్టికల్ డిస్క్స్ అంటే మనకి డివిడీస్ అండ్ సిడీస్ వస్తాయి. సిడీ మీన్స్ కాంపాక్ట్ డిస్క్ అండ్ డివిడీ మీన్స్ డిజిటల్ వీడియో రికార్డింగ్. సో కాంపాక్ట్ డిస్క్ అనేది సిడీ. సో యూజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ టు రికార్డ్ డేటా అండ్ హ్యావ్ వెరీ లార్జ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. జనరల్లీ దీస్ టూ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ లార్జ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. మనకి సీడీలో మనకి అప్ టు 400 MB వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. అదే అప్ టు 700 MB వరకు స్టోర్ చేయొచ్చు. అలాగే డివిడీలో మనకి 4 GB వరకు మనకు డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా దీన్ని డేటా డివిడీ లేదా సిడీలో మనకి మూవీస్, సాఫ్ట్వేర్స్, పిక్చర్స్, ఇమేజెస్, ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం స్టోర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. సో ఆప్టికల్ డిస్క్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ బేసికల్లీ, CDs and DVDs. CD means compact disc is having storage capacity of 700 MB, and DVD means digital video recorders having storage capacity of 4 GB, having storage capacity of 4 GB. So generally these two are coated with some magnetic material, and special drives are used like CD drive and DVD drives. CD drive, DVD drives మనం యూస్ చేస్తాం. CD drive
డివిడి డ్రైవ్స్ యూస్ చేసి ఈ డిస్క్స్ అనేవి మనం రీడ్ చేస్తాం. సిడి డ్రైవ్ని కానీ డివిడి డ్రైవ్స్ని కానీ మనం రీడ్ చేస్తాము. సో సిడి డ్రైవ్ అనేది అప్ టు 700 MB వరకు రీడ్ అవుతుంది. డివిడి డ్రైవ్ అనేది అప్ టు 4 GB వరకు మనకి రీడ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ డివిడి లేదా సిడీలో మనకి డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఫైల్స్ లేదా పిక్చర్స్, మూవీస్ లేదా సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి స్టోర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. హార్డ్ డిస్క్స్. సో హార్డ్ డిస్క్ ఈజ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ మీడియా. It is also very high capacity and high cost and high speed, high capacity magnetic media. Magnetic charges used to record some data, information, files, having large storage of storage media and very fast retrieval also. మనకి ఈ హార్డ్ డిస్క్ అనేది హై కెపాసిటీ స్టోరేజ్ జీబీలో ఉంటుంది. 500 GB, 20 GB, 500 GB లైక్ దట్. హై కెపాసిటీ, హై స్పీడ్, హై కాస్ట్, హై రిట్రీవల్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్. మనకి జనరల్గా అన్ని కంప్యూటర్స్లోనూ హార్డ్ డిస్క్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం. వీరాజ్ ఆప్టికల్ డిస్క్లో మనకి లో కాస్ట్, లో కెపాసిటీ, లో కాస్ట్ అండ్ లో రిట్రీవల్. So these are some of the most frequently used secondary storage devices. We explain all these things. So how a traditional floppy drive is used. This is the picture of the floppy drive, which is not used in present days. It is available in olden days. So also known as diskettes, floppies, portable storage media, also called as used with floppy disk drives. And generally the floppies are divided into tracks and sectors, and it is covered by some postcard size media. So this is the picture of floppy drive with including magnetic material. So inside of the disk మనకి ఇలాగా magnetic material ఉంటుంది. Circular magnetic device is divided into some parts like tracks and sectors. Tracks, sectors, blocks కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. So next is high capacity floppy drives. So another type of floppy drives are called as high capacity modern floppy disk drives. So next is magnetic disks. So next we discuss about hard disks. So what are hard disks and what are their characteristics, features and applications? Storage capacity and how the hard disks are working. So hard disks are thicker metallic platters for storage, faster than a floppy disk, large capacity, sensitive instruments. There are 3 types of hard disks: internal, hard disk cartridge and hard disk pack. So hard disks are thicker metallic platters for storage. Generally hard disk contains some magnetic materials inside. There are many components in the hard disk like read write heads and disks, magnetic disks, both sides coated with magnetic material, and a collection of disks is called as a pack, is called as some cylinder, and each cylinder is divided into sectors. Again sectors are divided into tracks, blocks like that, and they are very high speed secondary storage devices for storing large amount of data and information, applications, softwares and audio video files, and very high capacity, and cost is also high, but the speed is high compared to other. Speed and storage capacities are very high compared to other devices. So 3 types of hard disks: internal, hard disk cartridge and hard disk packs. So internal hard disk means located inside system unit. Known as a fixed disk, designated as a C drive. Advantages over floppy means access speed and capacities. So hard disk cartridges and PC called hard disk or external hard disks are separate types of hard disks. So this is the hard disk pack. So removable hard disks
massive storage capacity common in mainframes, reassembled stack of very units. So this is another type of hard disks. So hard disk performance enhancements, generally hard disks have used some many technologies like RAID and file compression and decompression technologies and disk caching, like that. Next is optical discs. Optical disc is another important storage device. They contain CDs and DVDs. CD means compact disc and DVD means digital video disc. So all these are permanent storage devices. Laser rays and laser beams reflects used to store or create data or information on the surface of the magnetic media. Generally two types, CDs and DVDs. CD means compact disc and DVD means digital video devices. So what is a CD? CD is an optical, generally the data or information is stored in optical format. Optical means by using some laser beams and laser technologies. They are used to store or write the data or information by use on the magnetic media surface on the surface of the disk. Generally the capacity ranges from 650 to 1 GB capacity, and generally there are many types of CDs are there, like CD-ROM means read only memory, CD-R CD reading only, CD read write only, like that. And generally the speed of the rotation speed or revolving speed, it is also called as revolving speed, is also varies from type to type. And many types, read only, read write, read once, like that. CD-ROM, CD-R, CD read write. CD read write means we can rewrite as many rewrite the data or information as many times as possible. Next is digital versatile disk. It is also called as a digital video devices. DVDs similar to CD but can store more data, means they can support up to 4 GB of data or information. Generally DVDs supports used to store up to 4 GB. Many types of DVDs are there: DVD ROMs, DVD read, DVD write, DVD read write, DVD RAM, like that. Other types of secondary devices, many other types of secondary devices are also there, like magnetic tapes, internal hard disks, and smart chips are like this they are generally, these are generally used in digital cameras, video cameras, like that. Flash memories, they are called as flash memories. Flash memory is another important memory is also another important IO device, input output device, or a secondary storage device used to store large amount of data. They are mainly used in digital cameras, and internal hard drives are also used, and magnetic tapes are also used. So another type of devices are called as Blu-ray and plastic memory technologies. These are also other important secondary devices. So thank you. We will discuss in next class.